Oh, und willkommen zurück zu der Forgotten City mit eurer Eule. Ich glaube, die Liegestütze lassen wir heute sein. Ein bisschen was von dem Tag haben wir noch über. Wirkt zumindest noch sehr hell. Wir konnten keine Leute retten, aber Fabia ist noch da. Moment, erst ist mir noch eingefallen. Ich möchte nochmal mit ihm sprechen. We'll speak again after you've carried out my order. Okay, na gut. Wir sollten uns ja um den Attentäter kümmern. Ich habe noch keine Idee, wie wir das machen wollen. Weil ich kann ihn kicken, glaube ich. Hallo, Rufius. Haben wir schon gesprochen? Sowas von grummelig. Name's Rufius. Better watch your step. Das ist alles ausgegraut, aber ich will gucken, ob man damit vielleicht was Neues erreicht. Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Na gut. Fine. Dafür haben wir noch keine Argumente. Dann müssen wir was anderes probieren. So. Dann müssen wir jetzt erstmal mit Fabia reden. Die war, glaube ich, hier hinten. Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. So. Ja, ich werde mich darum kümmern. Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Oh, die hätte ich gerne. Have to improvise. Klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Nein. Geht nicht hinein. What? Why? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Haut mir einfach. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Yay. Sie ist nicht gestorben. Ui. Der hat bestimmt hier irgendwo einen Stand. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich bin nicht selbstmordgefährdet. Sucht nach mir. Okay. Das hatten wir uns schon angeguckt, wenn ich mich recht erinnere. Dann setzen wir uns mal mit dem Typen hier auseinander. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Nein. Lügen war, glaube ich, okay. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Oh, keine Sorge, das werden sie nicht. Viel Spaß. Höhö. Wollen wir nicht zu dicht hinter ihm herlaufen, sonst wird er noch misstrauisch. Curse you, cultist. Ein Bogen.
Ups. Möchte ich haben. Hat er noch ein Kopfgeldaushang? Auf Befehl von Kaiser Nero. Alle treuen Söhne Roms werden angehalten, den Brandstifter und Mörder Tiberius Quintus Crispus, einen Bürger aus dem Aventinbezirk Roms, aufzuspielen und zu töten. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, er ist durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, hat dunkles Haar und ein grünes und ein blaues Auge. Er trägt für gewöhnlich keinen Bart. Er ist ein bekanntes Mitglied der Kultisten und leidet unter Größenwahn. Ja. Oh, Pfeile und Geld. Aleolus fragen, ob der Quintikus ist. Ich habe ja Ideen. So, wo ist die Bäckerei? Das sieht nicht nach einer Bäckerei aus. Aber irgendwo hier gab es Brot. Das sieht auch nicht nach Brot. Ach, das ist ja der Typ, der einen über den Tisch zieht. Brot. Hallo Fabian. You took care of him? Ja. Er hatte einen tragischen Unfall in diesem Heiligtum. An accident? So, it's over? Oh God, that's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question though. That shrine, the one I was going to hide in, did you know it was going to collapse? I don't understand. Oh, I see. I should probably keep my big mouth shut then. Sorry. I promise, nobody else will ever know what you did. But I know. That was really clever. Thank you. I'm glad you're here. Die Statuen wissen es und sie haben noch keinen dafür bestraft. I'm Fabia. Sorry, I was a bit frantic before. Need anything? Auskunft. Oh, was ist eure Geschichte? Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. Ja, aber wo kommst du her? I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me, a fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Ja, das ist seltsam. Die meisten anderen waren in Rom, bevor sie im Wald aufgewacht sind. Aber ihr sagt, ihr wart einen Tagesritt entfernt? Oh yeah, I suppose you're right. Hadn't really thought about it. But the gods are mysterious and powerful. Who knows what their plans are for us? Und ein bisschen, als wären sie alle gestorben. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Ich gehöre nicht hierher. Well, I can tell from your funny accent you're not from around here, but that doesn't mean you don't belong, does it? Danke. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we?
Nö, ich finde Ihren Ich finde Ihren Optimismus gut. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be ich hab mich just schon mit across ihm the unterhalten. forum in his shop. Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? Terrible shame, that is. Maybe this'll help. Late last night, I was cleaning my oven when I heard some noises outside. The forum's usually dead quiet at that hour, so I came out to see what was going on. To be honest, I thought maybe poor old Dooley had got out of his cell and was snooping around again. So I put my head out and saw someone in front of Virgil's shop. I couldn't tell who. It was too dark. I called out to them, but they just turned and ran off without a word. All I remember is they ran past a lit torch and the light glinted off something metallic. Armour, I think. So I suppose it could only be one of three people. Horatius, Domitius or Rufius. I hope that helps. Das hilft tatsächlich. Ich werde jetzt gehen. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. You there! I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Aha. Na dann, erzähl doch mal. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Statuen erwachen zum Leben und schießen mit goldenen Pfeilen auf sie. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ich denke, die goldene Gans ist als abschreckendes Beispiel gedacht. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? Okay, erzähl mir mehr. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Nein. Erzähl sie mir. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Den goldenen Bogen? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you-know-what. Ihr wollt, dass ich ihn stehle. Oh, gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. Na, immerhin ist er nicht Here's dumm. what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Warum könnt ihr das nicht selbst machen? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you.
Du willst das Risiko nicht tragen. Ist das nicht ausgesprochen gefährlich? When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Du weißt, wie die Geschichte ausgegangen ist. Prometheus wurde auch für alle Ewigkeit bestraft, wenn ich mich richtig erinnere. Only because he was silly enough to get caught. Ich glaube, ich weiß die Antwort darauf, aber ich frage trotzdem. Warum kann ich ihn nicht einfach nehmen? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Bin mir nicht sicher, ob Licht ausmachen hilft, damit Götter was nicht sehen, aber So, are you in, partner? man kann ja mal probieren. Keine Action- oder Horror-Elemente sehen möchtest, das wäre nichts für dich. Na gut. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And Oh here je. we are, a gold leaf bow. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ein Kompositboden, der mit Blattgold überzogen ist. Now, I've gone and unlocked the shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Salve. Oh je. Na gut, aber ich würde gerne erst noch jemandem Bescheid sagen, dass wir uns um den Attentäter gekümmert haben. Bevor der Zyklus zu Ende ist. Hey ho, Magistrat. We'll speak again after you've carried out my order. Hab ich doch. Er hatte einen tragischen Unfall in diesem Heiligtum. I see. Well, if you've stopped one person from breaking it and you're still here, then there must be someone else about to break it still. Allow me to explain. When I discovered the ritual to Proserpina, the instructions came with a warning about paradoxes. The crux of it is this. If you do anything to change the course of history in such a way that your very being here is impossible, you will have created a paradox. To illustrate, when the golden rule is broken, I will open the doorway that will bring you here to prevent it from being broken. If you manage to succeed in saving our lives, then I will have no reason to open the doorway, and you will never have come here. A paradox, you see? The same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon you, then you can't be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us and yourself. So the fact that you are still here means someone is going to break the golden rule, and there is yet work to do. Understand? Oder alles lässt nicht zu, dass wir ein Paradoxon erzeugen, weil wir dann ja nie hier gewesen wären und dann alles wieder beim Alten wäre. Und deshalb korrigiert es sich selber, dass immer irgendwer die Regel bricht. Excellent. So, it looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? So. Nein, Thank you. I'll be waiting here for news. nein, ich glaube, um die Malleolus-Geschichte kümmern wir uns später. Und ihn fragen, ob er irgendwen belästigt, machen wir auch später. Na dann. Ist das ein Wespennest?
So, eine Statue von Diana, der antiken römischen Göttin der Jagd, des Mondes und der Unterwelt. Ich möchte da hoch. Komme ich nicht an. Wenn ich den Köcher nehme, kriege ich Ärger. Und noch haben die Wespen mir nichts getan. Is that you, partner? Do you have the bow? Ja, hast du die Tür abgeschlossen? Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Ich wusste, ich hätte euch nicht vertrauen And dürfen. yet you did. And now here we are. With me out here and you in there. Until you give me my bow. Wie kann das nicht gegen die goldenen Regeln verstoßen? Ihr sagtet, ihr würdet auf den Reichtum zwischen... ihr würdet den Reichtum zwischen uns beiden aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Aber ist Einsperren nicht ein Problem? Wie kann ich euch noch vertrauen, nachdem ihr mich so hintergangen habt? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Nein, selbst wenn ich euch geben würde, würde ihr mich hier zurücklassen. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out how many it takes to kill a woman, shall we? I think I have to go. Woohoo! Ich glaube... jetzt lädt es. Ich sollte hier verschwinden. Nehme ich. Haben wir auf jeden Fall einen Tunnel gesehen, den wir vorher noch nicht kannten. Und hier sind Leute verstorben. Ein Pfeil und Geld. Wir brauchen ja noch genug Geld, um unsere beiden unglücklich Betrogenen zu retten. Die Hornissen scheinen mir zumindest nicht zu folgen. Es glitzert. Ob ich das wohl auch? Ha! So komme ich auch auf die Truhe, an die Truhe ran im See. Hopp. Hat man das Bedürfnis mitzuhüpfen? See zum Ducken. Das habe ich von der anderen Seite doch schon mal gesehen. So, was steht denn hier? Nevius Tagebuch, Band 1. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse,
I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. Ja, das kenne ich auch. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Ah. Ja, das haben wir leider auch schon rausgefunden. Ah. Ja. Ziehen wir nach oben gucken. Darüber springen? Sieht fast so aus. Oh. Ui, ich kann weiter springen, als ich dachte. Ah. Am Forum feilen. Jetzt können wir Brücken bauen. Jetzt kann ich auch da im unten bei wo das Monster war, hochklettern. Da waren doch auch so Ranken. Au. Das war nicht so klug. Okay, lasst mich da kurz wieder hinkommen. Okay, jetzt können wir weiter. Diesmal fallen wir nicht irgendwo blöd runter. Okay, das heißt, alles, was diese leuchtenden Schmetterlinge hat, können wir wahrscheinlich vergolden. Wahrscheinlich können wir auch noch mehr vergolden, aber bei denen macht es Sinn. Ui, da geht's ganz schön runter. Ich möchte nicht die ganze Zeit den Bogen in der Hand haben. Oh, es speichert wieder. Vielleicht möchte ich den... Bin ich hier? Oh, ich bin im Palast. Erstmal... Ich kann das nicht aufmachen. Kann ich das aufmachen? Nein, offenbar bin ich zu schwach dafür. Na gut, also, wir haben es da rausgeschafft. Alle Türen sind verschlossen und wir können uns jetzt den Palast angucken. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.